I ten też, tak? Raz, dwa, trzy. Jezu, przez te maseczki to chyba nic nie słychać. Przez te maseczki. Tak? Okej, czyli w skrzynkach jest. Is it okay? It's moderator. Moderator. It's moderator. Is that it? Goes then? Thank you. They already have it on and channel 2. Yeah, okay. All right, good. Thanks. Raz, dwa. Ja mogę też od Foxu wyjąć? Na pierwszym jest polski, na drugim jest angielski. Polskie tłumaczenie z angielskiego na polski, tak? I z lewej strony jest głośniejszy.
Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
Państwa, za minutkę zaczynamy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, i pana Lloyda Osztina, sekretarza obrony USA. Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Błaszczaka. Bardzo dziękuję, Mr. Secretary, panie sekretarzu. Bardzo dziękuję za dobrą i owocną rozmowę, która potwierdziła nasze głębokie partnerstwo strategiczne. Nasze spotkanie ma szczególne znaczenie i moc właśnie teraz, w dobie kryzysu bezpieczeństwa międzynarodowego wywołanego przez Rosję. Bardzo doceniam obecność sił Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wsparcie amerykańskie w tych trudnych czasach jest dowodem odpowiedzialności i niezłomnego zaangażowania w bezpieczeństwo Polski i Europy. Wojsko Polskie przede wszystkim stoi na straży bezpieczeństwa ojczyzny, ale także wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Dlatego wsparcie sojusznicze Stanów Zjednoczonych jest dla nas ważne i potrzebne. Obecnie stoimy w obliczu poważnych wyzwań. Jesteśmy na krawędzi najpoważniejszego kryzysu bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej. Jedność i współpraca w ramach NATO to najlepsza odpowiedź na agresywne zachowania Rosji. Imperialistyczna polityka Rosji wymaga od nas i wszystkich sojuszników kompleksowych działań odstraszających i obronnych. Przyjęliśmy dodatkowych żołnierzy amerykańskich, którzy wzmacniają wschodnią flankę NATO. Są już w Polsce także dodatkowi żołnierze brytyjscy. Zapewniamy im wsparcie i będziemy współdziałać tak długo, jak to będzie konieczne. Panie sekretarzu, dziękuję za wzmocnienie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce, a także za deklarację możliwości dalszego wzmocnienia zarówno przez NATO, jak i Stany Zjednoczone, jeśli zajdzie taka potrzeba. Razem jesteśmy w stanie działać skutecznie i osiągać więcej. Mamy wspólny cel, jakim jest pokój i bezpieczeństwo. Dziękuję panu sekretarzowi również za dobre wieści. Mr. Secretary, we are stronger together. Thank you. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Teraz proszę o zabranie głosu sekretarza obrony USA, pana Lloyda Osztina. Well, good morning, everyone, and thank you for joining us. I'm glad to be here today with Defense Minister Błaszczak in Poland. And Poland is one of our most stalwart NATO allies. Mr. Minister, thank you for your gracious welcome and for the very productive conversation. I also look forward to meeting with President Duda and traveling to Powice Air Base to visit with U.S. and Polish military personnel later on today. You know, since the American Revolutionary War, when Polish heroes fought side by side with us to gain our freedom, Poland and the United States have developed a special bond in the defense of liberty. Soon after World War I, American volunteer aviators provided air cover for Polish forces fighting for their own country's independence. More recently, Polish and American soldiers fought and died together in Iraq and in Afghanistan against common threats to our security.
And today, our relationship could not be stronger. I'd like to thank Poland for regularly hosting more than 4,000 enduring rotational U.S. military personnel, which is the fourth largest concentration of U.S. forces in Europe. And of course, in light of Russian force buildup near Ukraine, we appreciate Poland for hosting an additional 4,700 U.S. soldiers who are prepared to respond to a range of contingency. And they will work closely with our State Department and with Polish authorities should there be any need to help American citizens leave Ukraine. Under the 2020 Enhanced Defense Cooperation Agreement signed by our two countries, Poland strongly contributes to these deployments by providing facilities and logistical resources which we truly appreciate. We're also partners in developing Poland's defense capabilities. Poland has chosen the F-35 fighter aircraft, Poland air defense batteries and Patriot air defense batteries and high mobility artillery rocket systems. Today, I'm proud to announce another step in this growing partnership. In response to Poland's formal request in July of 2021, Secretary Blinken and I have relayed our intent to Congress to offer Poland the opportunity to acquire 250 M1A2 Abrams main battle tanks. The time frame for delivery of these tanks is currently under discussion. This is the most modern version of the Abrams and will provide Poland with a highly advanced tank capability. It will also strengthen our interoperability with the Polish armed forces, boosting the credibility of our combined deterrence efforts and those of other NATO allies. We commend Poland for consistently meeting NATO spending and defense investment targets, and together we will continue to modernize our defense capabilities. This procurement by Poland will also help to ensure a more equitable sharing of responsibilities within the alliance for our common defense. And our joint exercises in Poland and the Baltic states will continue to demonstrate our readiness to defend our easternmost allies. Europe is now facing challenges to international peace and stability. For one, Belarusian President Lukashenko continues to cruelly promote the forced migration of thousands of displaced persons from the Middle East to Poland and the rest of Europe, of the European Union. And Poland's neighbor, Ukraine, is under the threat of another Russian invasion, which was the focus of our discussion this morning. Any Russian attack or further incursion into Ukraine would not only ignite conflict, it would also violate the bedrock principles of national sovereignty, territorial integrity, and self-determination. The deployment of thousands of Russian forces in Belarus, in addition to the thousands surrounding Ukraine to the east and south, put some of those forces within 200 miles of the Polish border. If Russia further invades Ukraine, Poland could see tens of thousands of displaced Ukrainians and others flowing across its border trying to save themselves and their families from the scourge of war. To be clear, as I said yesterday in Brussels, there is still time and space for diplomacy. The United States, in lockstep with our allies and partners, including Poland, has offered Mr. Putin a path away from crisis and towards greater security. Whatever path he chooses, the United States and our allies and our partners will be ready. Poland knows firsthand the steep cost paid by victims of aggression from larger neighbors, and it has made valuable contributions to assist Ukraine in building up its defense capabilities. This includes joint training exercises and hosting a trilateral brigade
composed of Polish, Ukrainian, and Lithuanian soldiers, as well as Poland's recent offer of ammunition and portable air defense weapons to Ukraine. The United States also continues to move material assistance to Ukraine to help the Ukrainians defend themselves. Fortunately, neither Poland or the United States are alone in dealing with this challenge. As you've heard over the last few days during the NATO Defense Ministerial in Brussels, the entire alliance stands with Ukraine in supporting its sovereignty, its territorial integrity, and its right to choose its own path and its relations with its neighbors and the rest of the world. You know, it's ironic that what Mr. Putin did not want to see happen was a stronger NATO on his flank. And that's exactly what he will see going forward. Poland and the United States, in solidarity with our allies, will continue to work together to overcome any challenge to European peace and stability and any future challenges to come. Thank you very much. Mr. Secretary, Panie Sekretarzu, ja chciałbym serdecznie podziękować za to, że polskie siły zbrojne będą wyposażone w czołgi Abrams. Ja mam świadomość tego, zresztą mówiłem panu sekretarzowi, że bez pana osobistego zaangażowania to nie byłoby możliwe. Serdecznie za to dziękuję, że Abramsy trafią do Polski. Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest zwiększanie potencjału polskich sił zbrojnych po Patriotach, po Hajmarsach, po F-35. Na wyposażenie Wojska Polskiego trafią czołgi Abrams. Jeszcze raz dziękuję panu sekretarzowi. Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do serii pytań. Ze względu na dalsze zobowiązania panów ministrów mamy czas jedynie na 4 pytania. Przed zadaniem pytania proszę o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji. Bardzo proszę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio Informacyjne, Agencja Radiowa. Dzień dobry panom. Chciałabym zapytać pana sekretarza obrony, gościa naszego najpierw na początek, o to, kiedy moglibyśmy się spodziewać ewentualnie tej finalizacji umowy na dostawę Abramsów i dopytać jeszcze o kwestie te ukraińskie i gromadzenia rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą, o których pan mówił. Mówił pan wczoraj w Brukseli bardzo mocno o tym, że Rosja gromadzi chociażby krew. Czy dzisiaj też byłby pan, też tak w podobny sposób pan by to określał, te działania Federacji Rosyjskiej, właśnie chociażby w tym kontekście gromadzenia krwi i podciągania w cudzysłowie szpitali wojskowych pod granicę z Ukrainą? First, on the timing of the delivery of the tanks, as you would imagine, this will take some time. The exact timing we're still working on, and we don't have anything to announce in that regard today. Second, in terms of what we continue to see on Ukraine's borders, you heard me say yesterday, although Russia has announced that it is moving its forces back to garrison, we have yet to see that. In fact, we see more forces moving into that region, that border region. And we also see them going through, continuing to prepare by doing things that you would expect elements to do, military elements to do, as they were preparing to launch an attack. So it includes a number of things in terms of moving closer to the border, dispersal of troops, increasing logistical capabilities, and so again, all of the indicators continue to indicate that he will maintain the capability to launch an attack at most any time. So we haven't seen any evidence of him moving his forces away from the border. Thank you. Bardzo dziękuję. Poproszę następne pytanie. Hi, sir. Jim Garamone from DOD News. Mr. Minister, a question for you, and thank you for having this in such a beautiful place. 2 days ago, the Secretary General Stoltenberg said Russia has forced a new normal in Europe.
What does that mean for Poland? And Mr. Secretary, do these Russian provocations force changes in rethinking of the U.S. national defense strategy? Thank you. Panie ministrze, proszę bardzo. Przede wszystkim mamy do czynienia z próbą odbudowy imperium rosyjskiego przez Putina. Władimir Putin konsekwentnie stara się rozbudowywać sferę wpływów rosyjskich. W 2008 roku zaatakował Gruzję, w 2014 Ukrainę, teraz zgromadził wojsko na granicy z Ukrainą. To są realne groźby. Najlepszą odpowiedzią na tego rodzaju groźby jest brak uległości ze strony wolnego świata, jest odstraszanie. I dzięki postawie Stanów Zjednoczonych właśnie taka polityka jest stosowana. Dowodem stosowania tej polityki jest obecność dodatkowych sił zbrojnych amerykańskich w Polsce. Jest również to, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego Stany Zjednoczone bardzo mocno podkreślają, że nie ma zgody na to, żeby o przyszłości państw decydował ktoś inny niż te państwa właśnie. A więc to do Ukrainy należy decyzja na temat tego, do jakiego sojuszu Ukraina chce przystąpić, a nie do Rosji. Taka polityka jest jedyną polityką, która jest w stanie zatrzymać agresję. A Polska, państwo doświadczone wojną, II wojną światową, doświadczone bestialstwem okupantów, jest oczywiście gotowa na to, żeby wspierać tych wszystkich, którzy wsparcia będą potrzebowali, choć wszyscy liczymy na to, że na zasadzie dyplomatycznej konflikt zostanie rozwiązany. W związku z tym i wczorajsze spotkanie ministrów obrony narodowej w Brukseli w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i bardzo intensywna polityka Stanów Zjednoczonych, zarówno pana prezydenta Bidena, jak i sekretarza Osztina, jak i sekretarza Blinkena. To są działania, które prowadzą do tego, żeby zatrzymać agresywną politykę rosyjską. Wszyscy wierzymy w to, że poprzez właśnie stanowczość polityki wolnego świata, tu szczególnie Stanów Zjednoczonych, do wojny nie dojdzie. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę o udzielenie odpowiedzi pana sekretarza. Jim, thanks for the question on the national defense strategy. And as you mentioned, it will come out soon. Don't have a date to announce today, but I am very proud of the work that our team has done in crafting this strategy. It will certainly address the major threats to our security. It will also address major threats to the international rules-based order. I think that, as I look at, well, you've heard me talk a lot before about integrated deterrence. And integrated deterrence will be a key piece of that new strategy. And I don't want to preview too much today, but you've heard me talk about this before, so I'll just reinforce the fact that that is a key element in our strategy. And integrated deterrence includes using all of the capability that's in all warfighting domains, air, land, sea, space, cyber domain, plus using every instrument of national power, diplomatic, economic, you name it. But most important, using the capability and the capacity that's resident in our partners and allies. And so what you see today actually playing out, Jim, is exactly that. You've seen us lead with diplomacy in every case. You've seen us work very, very carefully with our allies and partners to share information with our allies and partners.
and to also move very, very quickly and deliberately to help reassure and reinforce wherever required. So you've seen a preview of that strategy begin to play out here as we address this most recent crisis. But thanks for the question, and we look forward to getting that strategy out again. I'm very proud of the work that our team has done on it. Bardzo dziękuję. Poproszę o następne pytania. Okay. Thank you both for doing this. Moshe Gaines with NBC News. First to you, Mr. Secretary. Did any NATO allies ask the U.S. to send more troops to shore up their defenses or as a show of unity? And do you think that the NATO response force will be activated? And then to both of you, when do you expect the missile defense sites to be operational? And do you think Putin would accept a mutual inspection agreement that would be satisfactory to you both? Also, how is Poland and the U.S. preparing for the potential of a humanitarian crisis if Ukraine falls and if Ukrainian refugees migrate to Poland? In terms of whether or not, or whether I anticipate that we'll have more deployments in support of allies and partners, I don't have anything to announce today, but I would also say that, everything that we do, we're going to consult with allies and partners and make sure that, we are aligned with them as we consider any type of deployment. So you've also heard me say that we are committed to Article 5, and we are very serious about that, and we will do what's necessary to help defend our partners and allies and live up to the premise of Article 5. My bardzo doceniamy obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Uważamy, że jest to największy z możliwych czynników odstraszających ewentualnego agresora. Cenimy też możliwość współpracy polskich sił zbrojnych z siłami amerykańskimi. To jest budowanie interoperacyjności. To podnosi poziom zdolności obronnych Wojska Polskiego i wpływa też na bezpieczeństwo na całej wschodniej flance NATO. Jeżeli chodzi o kryzys, jaki z całą pewnością byłby wywołany, gdyby Rosja napadła na Ukrainę, to chcę podkreślić, że jesteśmy przygotowani do pomocy tym, którzy będą zmuszeni do opuszczenia Ukrainy. My jako naród, który został tak mocno doświadczony II wojną światową, wiemy, na czym polega wsparcie i jesteśmy oczywiście gotowi do tego, żeby wspierać wszystkich tych, którzy byliby pokrzywdzeni w wyniku takiej agresji. Choć wciąż jeszcze mamy nadzieję, że do tego konfliktu nie dojdzie ze względu na właśnie jedność wolnego świata, ze względu na jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego, ze względu na politykę stanowczą, politykę Stanów Zjednoczonych. To są najlepsze elementy odstraszania, to są najlepsze argumenty wobec agresywnej polityki dziś prowadzonej przez Kreml. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, czas na ostatnie pytanie. Bardzo proszę. Dzień dobry, Paulina Moroza, TVP Info. Pytanie do pana ministra, ale również do pana sekretarza. Na początek chciałam zapytać, czy oprócz tych 250 czołgów Abrams, czy Polska planuje zakup kolejnych pojazdów czy sprzętów właśnie w ramach polsko-amerykańskiej współpracy, ale też pytanie, czy jeżeli Rosja będzie dalej eskalować napięcie militarne względem Ukrainy, to czy Stany Zjednoczone zdecydują się na zwiększenie potencjału militarnego na wschodniej flance NATO i gdzie te wojska ewentualnie miałyby stacjonować? Dziękuję. Pierwsze pytanie. Ja podczas naszej bardzo dobrej rozmowy z panem sekretarzem, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, mówiłem o naszych planach związanych ze zwiększeniem liczebnym Wojska Polskiego i z modernizacją wyposażenia Wojska Polskiego. W związku z tym do Patriotów, Hajmarsów, F-35 dołączą niebawem Abramsy. Umowa oczywiście zostanie podpisana tak szybko, jak to będzie możliwe, ale przygotowaliśmy, jest to projekt rządowy, nową ustawę o obronie ojczyzny. Ta ustawa zawiera mechanizm umożliwiający większe finansowanie, w większej skali finansowanie modernizacji
wyposażenia Wojska Polskiego i już umawiamy się z panem sekretarzem na to, aby poprzez budowanie właśnie interoperacyjności, poprzez wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt, aby zwiększyć zdolności obronne na wschodniej flance NATO, bo bezpieczeństwo Polski oznacza również bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO. Ja jestem też wdzięczny panu sekretarzowi za rozwój 5. Korpusu, który jest w Polsce. Rozmawialiśmy też na ten temat. To niewątpliwie bardzo ważny element odstraszania. In terms of whether or not we intend to deploy any additional forces in the near term, again, I would just say that everything that we do, we will consult with NATO and our allies and partners to make sure that we're fully coordinated in any steps that we take going forward. And finally, I would reiterate that we are committed to Article 5. And so whatever it takes, as you heard the President say, we will live up to our commitment there. And as I said earlier, what Mr. Putin wanted or did not want was a stronger NATO on his flank, and that's exactly what he has today, and that's exactly what he'll have going forward. Bardzo dziękuję panie sekretarzu, bardzo dziękuję panie ministrze. Dziękuję wszystkim państwu za udział w naszej konferencji. Do zobaczenia. Mr. Secretary, thank you very much for